Okay. So, minority holes, majority electrons. So, we have here the p-n junction. Okay, yung sabi ng p-n junction, ang junction nga na-form once p material and n material are fused together. Right? Now, once mahitabo na siya class, okay, the moment you fuse that two, gitawag na ni siya o diode, unbiased diode. Okay? Dili na na-form mga tuwa diode. Now, to discuss kung sa may tabo, di ba mo siya electrons. This is an N region or N type. I want to call this N region. This is the P region. Okay? The electrons in the N region near the PN junction will diffuse to the holes in the P region near the PN junction. Diba? Okay. Diba? Naman tayo electrons din, diba? This is a PN junction, electrons, electrons, electrons. This part here is holes. Kaya P man siya. This is the PN junction. The moment you fuse down, ingon siya nga ang electrons na nasa atong N region dool sa atong PN junction, okay, will diffuse, okay, muring combine siya mo fuse siya sa holes in the P region nga naa sa atong P region dool sa atong PN junction. So ang electrons nga naa diri mo diffuse pa doon diri holes. Alright? Diffuse in electronics class natin ginatawag nga diffuse or drift. Diffuse is the voluntary movement. Drift naa kay i-apply nga external source. Naay mo force niya to move. Right? So di in here pag fuse nimo, voluntary movement tayo nahitabo. So, voluntary movement, ang electrons nga nasa itong N region dool sa atong PN junction, mo diffuse padung sa holes nga nasa atong P region dool sa atong PN junction. Okay? Now, unsay mahabilin pagkawala sa electron dire? Holes. Holes? Fuse. Holes? Holes ba? Dili holes, class. Positive ions. Why? Diba, ang kaning mga free electrons dili naana ni siya sa conduction band. Ka-remember mo sa inyong conduction band? Conduction band, forbidden band. Saan dire? Valence band. Diba? Ang katong electrons nga nasa itong valence band, pupunta sa atong conduction band. Ang katong electrons nga nasa itong conduction band, free electrons. There should not be any holes in that conduction band. Pwede siya na holes diri sa valence. Pero sa atong conduction band, free electrons. Free electrons are capable of producing electricity. But, ang katong electrons nga nasa atong conduction band class, dili enough to produce electricity nga enough to make the device conductive. Okay? Ang katong electrons dili pwede na capability to produce electricity, pero kato sila dili enough nga electricity lang ma-produce. Okay? So pag muna gi-dope na nato sila. Muna usa sa rason nga nung dope sa gi-dope nato na sila. Para mudaghan ang atong free electrons sa conduction band. Kani nanani sila sa conduction band. There should not be any holes in the conduction band. Okay? Ang katong electron nga naa sa covalent band, stable nga covalent band, di ba? 8. Okay? So, it is neutralized. Na naman siya sa stable nga covalent band inside the crystal, Okay? So, magtuyok na to sila, magtuyok. Now, the moment, if use na to sila class, mawala si electron dire, mahabilin, positive ion. Nga ng positive ion means, 8 man to sila kabuok, di ba? It is neutral. The moment kuhaan mo usa ka electron, more positive ang mahitabo sa kato nga band. Pero kato siya, ion to siya, positive ion. Since nahimo mo siya more positive, so it's a positive ion. Right? So ang mahitabo dire, ini-diffuse nila class, i-fuse, muna silang mahanaw. It will recombine and produce either thermal energy or light energy. Ikahanaw nila, mukulit to silang mga ions.
Dahil ang kana miss, pwede na sila makuha miss ka ng conductive na kuha miss. Conductive na. Ang diode na miss. Inig ka-diffuse nila. Yan. So this is positive. Okay? Ions. In a Buntiri class, these are positive ions. Positive ions attracts Negative. negative ions. So, ang katong mga negative ions dire, pupunta po to doon sa atong positive ions. Right? Now, this is the what we so call what? Depletion region. Okay? This is the what we so called depletion region. Pwede po siya tawagong PN junction. Okay? But kani siya mag-PN junction, ang sud niya anak, or ato lang siyang tawag depletion region, para di lang tamang dito. Ang kana nga depletion region class, only charged ions are present. There should not be any charged carriers present in the depletion region. Unsay meaning miss? There should not be any charged carrier. Unsa man tong mga carriers? Electrons and holes. Okay? Charged ions, positive ion and negative ion. In electronics class, dili kayo ta mo gamit og cat or an. Okay? It's always positive and negative. Okay? There should not be or must be ay. Okay? Wala siya dapat charged carriers na asud sa atong depletion region. Only ions. And since ions, that's positive and negative, naana sila gina-produce nga potential. Okay? Since pares man sila, positive, negative. Okay? Naana sila gi-produce nga potential called wala ko nalimot ako sa video. It is called barrier potential. BP, barrier potential o potential barrier. Potential barrier means Yes. Since positive and negative sila class, naa sila yung capability to conduct potential o to produce potential energy. Okay? Now, ang katong nga potential or voltage, okay, it's called the barrier potential or the threshold voltage. Okay? Threshold voltage, knee voltage, forward voltage. Pilay forward voltage sa silicon? 0.7. Gaas? 0.9. 1.2. Germanium? 0.3. Right. Now, aside from the depletion region, ako nang ihatag sa inyo ang barrier potential. Okay? Now, do you have questions about that? Wala? Okay. Now, let's move on into biasing our diode. Okay. Say biasing means add ka og external source. So, for example, we have here. Okay. So, P-type man siya class. So, this is positive, di ba? N-type, this is negative. Kuha. Now, this is something siya. Kaya is pang-review lang niya miss. Battery. Right. Battery nga positive, negative, positive, negative. So this is a positive terminal and this is the negative terminal. This is the what we so called forward bias condition. Forward bias. Right? Means, unsa yung hitabo sa forward bias? Okay, in a forward bias condition, the positive terminal of our source is connected to the P-type material. The negative terminal of our source is connected to the N-type material. That's forward bias. Okay? Positive, positive, negative, negative. That's forward bias. Now, general rules sa atong chemistry or physics. Sana, attract, opposite, sige na.
tatas. Yes, kana. So, opposite sign, okay? Or opposite, ano lang, nalimot ko sa word. Opposite attracts, the same sign repels. Okay, so kanin siya class. For example, oh, I forgot one idea. Oh my goodness. So kanin siya diri plus na ni siya ha. Plus. Magsige man siya kuan class. Di ba ni fuse na to siya. Magsige na sila fuse. Okay, sige fuse. Okay, atong i-assist diri nga nag-fuse niya po. Pagka fuse sa electron diri na bilin si positive ion, attract negative. Okay? Okay. This is our depletion region. This is the width of our depletion region. Okay? Now, sa sige niya og wala pa ni puntahan sa ni class. I forgot the first idea. Balik sa ta sa katuhan bias. Sa sige, ang question is, nusa man siya muhuno. This is unbiased ha. Nusa man siya muhuno o diffuse. Sige siya diffuse. Muhunong lang siya when, okay, the ions, okay, the ions present in our depletion region is thick enough to repel the incoming electrons from our n-type. Ang kanisya nga mga n-type class, they are attempting to jump towards our p-type, right? Now, sige sila attempt, nagkataas po niya itong depletion region, nagkabaga itong depletion region. Now, mas naman siyang muno, it only stops, okay, when our ions here, especially the negative ones, okay, is so thick that it can repel any jumping electrons. Nag-attempt silang jump towards our p-type. Since baga naman kaayo sila dili na maka-attempt. Baga na kayang barrier basta. Okay, dili na sila ka-attempt o jump towards our p-type.